Hepinize merhaba arkadaşlar. Burnhouse Lane'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son adamımızı Burnhouse Lane'e getirdik ancak bize bir sıkıntı oldu. Bizde bir sıkıntı var. Geçen bölümden hatırlarsınız öksürmeye başlamıştık. Ama hadi tekrardan görelim diye buradan başlattım zaten bilerek. Şimdi çıkıyorum. Buradan tam yürüyecekken duruyorduk ve böyle öksürmeye başlıyorduk. Orada kestim zaten videoyu. Çünkü buradan sonrası biraz uzun sürecekti. O sebeple kesmek durumunda kaldım. Burada birkaç savaşımız olacak diyeyim. Normalde oyun bunun üzerine değil. Hani normalde savaş oyunu değil yani bu ama yani. Evet. Dodge'layabilirsiniz veya 2 mermi yiyor galiba. Ya da birmiş. Av tüfeği mermisi aldık. Bula bula gideceğiz bu arada. Yapacak bir şey yok. Bayağı az verdi çünkü. Evet, atlattık. Burnhouse Lane Cemetery. Mezarlıktaymışız. Tamam, geldik. What? Get the hell out of my way, you stupid! Bizim kedicik. And as the wolf opened his jaws to swallow the lamb, he found there was already an even bigger wolf hidden inside the lamb. The tables turn quickly if you're not careful. And when you live a wolf's life, you've got to know there is a price for each drop of blood that you spill. Sooner or later, you'll have to pay it. Thank you, Angeline. This is the man I wanted. Your first task is completed. It's time to end it. Unless... well... you have his gun, and a first-hand experience of being his victim. Perhaps this kill belongs to you. I'll let you choose. Yani bildiğim kadarıyla bunun hikayeye çok bir etkisi yok. Yani sizi öldürmek istemiyorsanız öldürmek zorunda değilsiniz. Ben yeterince yaptım. O artık tamamen senin de diyebilirsiniz. Veya benim için bir zevk olacak deyip de öldürebilirsiniz. Ben öldürmemiştim. Yani ben yeterince yaptım. O artık tamamen senin demiştim. Bence artık bu zevk bizim kediciğimize ait. O yüzden ben yeterli. I've done enough. He's all yours now. Aynen. Very well then. Afiyet olsun. Evet, Chapter 3'e geçeceğimizi tahmin etmemiştim. Geçeceğiz muhtemelen yani. Yani hiç düşünmemiştim böyle bir zamanda Chapter 3'e geçeceğimizi. Neyse, yapacak bir şey yok. Here we are. You can stay on the farm until you get your strength back. Don't think the owner will mind. You won't even know I'm here. I need a quiet place to rest for a bit. I'm so tired. I know. You'll sleep soon. But take a bath first. Use the guest bathroom, just past the staircase, and in the meantime, I'll find something for you to wear and I'll bring it over. Oh, and can you please make me a nice big cup of coffee? Yeah, sure. 5 sugars, please. 5? Okay. Just
Go and wash that blood off you already. One last thing, Angie. Yeah? What the hell is this dreadful thing on the table? I think it might be yesterday's dinner. This frozen lump of flesh? Yep. Well, no offense, but it doesn't look very appetizing, does it? This guy, Kieran, offered to make roast lamb yesterday. But I guess he fucked up. No shit. Never mind. At least now I know I can't rely on that lazy bugger. Right. I'll go wash now. Past the stairs, last door. You can't miss it. Evet, geri döndük. Yeni hedefimiz eklendi. Bir fincan kahve yap ve Jenny için kıyafet bul. Yeni görevimiz bu. Bakalım bir değişiklik var mı etrafta? Bu bir gazlı ocak. Eski bir tane. Muhtemelen 80'lerden kalma. Temiz ve boş bir bardak. Bu hayatımda gördüğüm en büyük doğmuş et yığını. Kieran'ın dün yapmayı teklif ettiği akşam yemeği olduğunu varsayabilirim. O biraz kaynadı arada. O yüzden. Sadece sıradan bir mutfak lavabosu. Sanırım burada kırsal kesimde elektrikli su ısıtıcıları henüz yaygın değil. Neyse, ben bir önce kıyafet There. bulayım. Efendim, Would you come closer, please? tabii ki. Eve yabancı getirdik sonuçta, tabii ki bize soracak. I could be losing my mind, but did I just see a naked lady run past here a minute ago? Bruh. That's Jenny. Don't worry about her. She needed a place to stay for a few days and I've offered to help. Is that alright with you? Oh, that's fine with me. Just ask her to put some clothes on. You know, in case that vicar comes round again. Speaking of clothes, do we have anything we could give her? Well, I don't know much about ladies' garments, dear. It's alright. I can give her some of mine. Wait, I still have some clothes that belong to my wife. It's a skirt and a blouse, I believe. I kept them because they were her favourite. They're in a suitcase upstairs. You sure you don't mind letting a stranger wear it? Penny always had a heart of gold. She wouldn't think twice about lending her clothes to a stranger in need. Well, I'm sure of that. In that case, okay, I'll go look for it. Oh, before you go, dear, any chance of another sandwich? I waited and waited yesterday, but that roast lamb never came. Huh, I wonder why. But sure, I'll make you a sandwich in a minute. Yine bir hedefimiz eklendi. George için bir sandviç daha yap. Sanırım sandviçlerimizi yavaş yavaş beğeniyor. Tam emin değilim ama. Dayımıza bir sandviç yapalım. Takvimi kontrol et. Bugün Perşembe, 5 Eylül. Gerçi benim tostlarımı, sandviçlerimi çok beğenmiyor George amca ama yapacak bir şey yok. Ben yine peynirli yapayım da. Bu sefer bacon da koyayım. Bir de domates patlatayım. Tam olsun. Belki adamın tek derdi ekmek arası sandviç, yani ekmek arası sandviç yapmak. Neyse. Neyse tamam ya, yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Beğenmiyorsa ne yapayım? Garip buluyorsa ben ne yapayım yani? Al amca. Beğenmiyorsun ama olsun. Buna gerçekten bir ara YouTube'dan bakmak istiyorum. Hani bu adamı nasıl memnun edebiliriz sandviç konusunda. Neyse. Önce kahve mi yapsak? Fark etmez. Fark etmiyor yani gerçekten. Ha pardon ya, dalmışım. Beş kaşık dolusu şeker. Nasıl şişman değil, doğru.
Evet, son görevimiz Jenny için kıyafet bulmak. Onu da George'un odasından... Ödüm koptu. İşte Carrion. Yemek yapmayı unutmakla kalmamış, George'un şarabıyla da sarhoş olmuş. Uyandığında onunla konuşmam gerekecek. Bence de bir konuşma yapsan iyi olur. Orada banyo yapıyor. George'un odasından kıyafet alalım ama. George'un bana bahsettiği bavul bu olmalı. İçinde karısının kıyafetini bulabilirim. Yani bu kıyafetler George'un karısı Penny'e aitti. Fena değil. Ben alırım. Tam onun boyunda görünüyorlar. Evet. Aşağıda yıkanıyordu biliyorsunuz. Oraya gidip vereceğiz. Hey, Jenny. I found some clothes that should fit you. I'll leave them here on the floor just outside the bathroom. Thanks. I'll be out in a minute. Bodrum'dan bir ses geliyor. Bu arada yine bir görev var gibi duruyor. Bakalım. Görev bizi çağırıyor. Belli. Yani bu seslerden. Görev bizi çağırıyordu. Tamam. Save'imizi aldık. Şimdi gidelim. Burnhouse Lane'e çıktık. Artık burası kapalı. Bu taraf şeye giden taraf. Roj kebabı vardı ya. Roj kebap. Onun oraya gidiyor. Ama orayı kapattılar şu an. Neden bilmiyorum. Kapalı şu anda yani. Burası yeni yer. Oh, kedi. Merhaba. Oo, sen bizi sevdin mi? Well, aren't you a cutie? Living on Burnhouse Lane, of all places. This doesn't seem like the right home for a beautiful cat like you. Want to come with me? Evet, yeni bir güç geldi. Ay ışığı. Bir kedinin kontrolünü kazanmak. Bu bir pasif yetenek. Ne demek bilmiyorum ama sanırım biz zor durumda kaldığımız zaman ortaya çıkan bir yetenek. Yani yetişemediğimiz bir yer olabilir, tırmanamayacağımız bir yer olabilir. Bu ay ışığı adlı kedi ile kontrol ederek onu istediğimiz yere çıkartabiliriz. Artık yeni bir gücümüz var. O da bir kedi. Tıpkı Mr. Grey gibi. Devam edelim. Yeni göreve gidiyoruz muhtemelen şu anda. Büyük kediyle konuşacağız ve görevimizi alacağız. Orman, şehrin ortasında mı? Yani burası Burnhouse Lane, yani her şey olabilir. Yeni bir görev, evet. Ürkütücü bebek. Aa, pardon. Biraz küfür etmek zorunda kaldım. Meet little Sheila. She's been stuck in this hole for a while. Who's done this to her? A psychopath called Walter Green, who lives in the woods, not far from the farm. Walter likes to trap people, hunt them down like animals. Sometimes just to slowly watch them die, but mostly to skin them alive as a sacrifice to the devil. What do you want me to do? Find Sheila and get her out of there. But do it soon. The sun sets down fast this time of year. You only have till midnight. And at night, these woods are dark. Bu adamın hani bu kedinin seslendiricisi kim bilmiyorum ama gerçekten çok güzel. Sesi çok güzel. Tam bu oyuna göre. Hani tam o kediye göre yani. Ya, oturuyor ses ona. Jenny'nin banyosunu bitirmesini beklerken uyuyakalmış olmalıyım. Aşağı inip bakalım neler oluyor. Kilitli. Odalarda bir değişiklik var mı diye bakalım. Yine buraları hızlandıracağım.
Demiştim zaten bu odada çok bir değişiklik olmuyor diye. You're awake? What do you mean? I wasn't sleeping. Liar. Where's that roast lamb you promised us, Well, where's the wine? You went to get it, and you never came back. I was... Ugh. It's a long story. But now that I think about it, you don't actually need red wine to make roast lamb. You just stick the damn thing in the oven. It's that simple. Well, not the way I cook it. And what is your way to cook it? Let me guess. Getting pissed on George's sherry and falling asleep? I guess it's better you never actually started it, because you'd probably just burn the whole place down if you did, you drunken fool. Hey! That was George's idea to open that bottle. Gerek varmış gibi gelmedi bana. Bilemedim. Ya bunu bilmek ne işime yarayacak ki benim? Yani o yüzden her neyse. Whatever. Gücümüze boş harcamayalım. Böyle şeyler gereksiz. Don't sleep on the sofa with your boots on ever again, understood? I didn't. You snored like a pig. I could feel the house trembling. Again, I wasn't sleeping. I was resting, alright? Also, I didn't take my boots off on purpose. Oh yeah? I was being thoughtful, and I kept them on because my feet don't smell all that nice today. I'm not surprised. That's not my fault. I have a condition. Condition my ass. You're just a dirty man who doesn't like to wash. Did you see a young woman? Blonde? Late 20s? You mean Jenny? Yes. She's lovely, isn't she? Where is she? The last I saw her, she was talking to George. Right. Thanks. Is there a forest near the farm? Why are you asking? Well, I just feel like taking a walk in the woods. I want to get some fresh air, you know? You don't want to go to that forest? I mean, this is the good old countryside. There's fresh air everywhere. Maybe I like to look at the trees, yeah? Just tell me, how do I get there? Well, if you really must. There's a path leading to it in the east yard, near my caravan. I'll be there all day. Come over, and I'll show you. Olur. But you shouldn't go there alone. Why not? I hear stories about things happening in these woods. Bad things. Horrible things. Thanks for your concern, but I can take care of myself. Gerçekten bakabilir bu arada. Bu arada kek ister miydin? Do you want a cupcake? Do I look like the kind of guy who'd say no to a cupcake? In that case, here, it's all yours. Cheers, Nurse. I will remember this. Bu yani Carrie'nla ilişkimizi geliştirmek için işe yaradığını düşünüyorum. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani neyse sonra See you görüşürüz. later. And don't do anything stupid. Me? Never. Ya Carrie'nla bir şey olmaz zaten. Crane iyi birisi aslında bence. Yani kötü biri gibi gözükmüyor en azından. Yani. İçeri gidelim. Oh. I see you've met Jenny. This lovely young lass wandered in.
I offered my chair to her, and she must have been very exhausted, because she just fell asleep before I could even offer her a cup of tea. Do you want me to... No, leave her. That's fine. As a matter of fact, I'll go find her a blanket. It's a bit chilly today. Jenny'yi kontrol ettik. Ormana giden yol Carrie'nin karavanının yanında. Yani yolumuz oraya arkadaşlar. Bakalım, belki bölümü sonlandırabilirim ormana gitmeden. Ormana gitmek çünkü büyük bir macera olacak bizim için. Ya da bilmiyorum, tam macera ortasında da bırakabilirim. Çok emin değilim. Şimdi bir kere save alayım şuradan. Her şeyi bitirmiş halde. Ki en azından bir şey olursa bize buradan başlatsın. Evet, şimdi karavanın oraya gidelim. Oraya kadar hızlandıracağım zaten yine videoyu. Aha! Hatırladınız mı bilmiyorum. Richard diye bir at var demiştim. Atı beslerseniz aranız iyi olur atla demiştim, siz hatırlarsanız. Kendisini bayağıdır görmüyorduk. Beslemekte bir sakınca görmüyorum Richard'ı. O yüzden besledim. Şimdi devam edelim. Geldik. Merhaba. Nurse, can I interest you in a little game I've invented? There's prizes to be won. What would I have to do? You ever held a gun? Yes. Well then, I throw some empty bottles up in the air. You try to hit them before they fall. Easy. What do you say? What are the rules? I'll throw 5 bottles in the air, one at a time. Your job is to shoot them down. You'll win a nice prize if you manage to hit at least 3 out of 5. But there's a special prize if you beat my personal record and hit all 5 bottles. You wanna try? Burada bu görevi yaparsanız size gerçekten de bir şeyler veriyor. İstiyorsanız deneyelim. Sure, let's try it. Vereceği şeyler de önemli olabiliyor. Bazı şeyler önemli olabiliyor yani. Good shot. Nice. Yeah. Go on, you got it. Whoa! 5 bottles. You're amazing. Here's your special ultra rare first prize, as promised. A large caliber Desert Eagle bullet. Just one? Oh, they're quite expensive. But let's be honest. With this sort of weapon, all you need is one shot. Really? But I don't even have a Desert Eagle. Well, I'd lend you mine, but, well, you know how it is. I grow attached to these things. It's alright. I don't want it anyway. Do you want to try again? Deneyelim tekrar. Sure, let's try it. Bu sefer bir şey daha verecek mi bakalım. Oh, you got it. Nice. Ha, böyle ne yapacak? 3 bottles. Very nice. And here's the İkincilik incredible ödülünü second veriyor prize. şu an. Ah, What is this? anahtarlık It's a little sheep. galiba. Isn't it lovely? I got it at the car boot sale last year. Thanks. It'll look nice on the shelf, I guess. Do you Evet, want to try again? yok yeterli, teşekkürler. No, thanks. Here, take your gun back. I'm off to the woods. Will I get there if I keep going this way?
Well, yes, but you don't really want to go there, nurse. You should leave that for me to decide. Evet, yolumuza devam edelim. Buradan sonrası orman. Ne verdi bize bakalım? Bu bir büyük kalibreli bir mermi. Bu da koyacağız zaten, kendi söyledi. Odamızdaki rafa koyacağız bunu. Benim bir şey söylememe gerek kalmadı yani. Şu anda ormana gidiyoruz. İkinci görevimiz bu. Shelia isimli kızı kurtarmak. Hey, Midge. It's good to see you made it. Oy, oy bir de cevap veriyor. Oy. Oo. Ters haç, 3 altılı. Kahretsin. Ama hemen sonuca varmayalım. Belki de birisi yanlışlıkla tabelayı çevirmiştir. Ciddi olamazsın. Ormanın derinliklerine gidiyoruz şu an resmen. Aşağıda bir şey. Aslına bakarsanız videoyu çok uzatmak istemiyorum. O yüzden burası bizim dinlenme yerimiz olacak. Burada son save'imi alıp çıkacağım. Kaydı kapatacağım yani. Bir nehrin üzerinde tek bir ağaç yükseliyor. Diğer kıyıya çok uzak ve bu pis orman suyuyla sırılsıklam olmak istemiyorum. Sürpriz, kıpırdamıyor. Evet. Merhaba. Hi there. Hi? Allow me to introduce myself. I am Arno. I'm Angie. So, who are you, Arno? Is it okay to ask? Oh, I'm a journalist from Finland. Finland? That's nice. Why come to England? Well, I've been planning this trip for a long time. These woods have been calling me all this time, reaching out to me like a distant melody. And yesterday morning, when I arrived, I could feel it. I knew that this is my destiny. What is? To become the man who captures Walter Green and proves the legends were all true. That's very bold. Aren't you afraid that he'll stick you up on a tree and pull your skin off? Or, I don't really know what he does. Eat your eyeballs? Chop your head off? Eat my eyeballs? He's a serial killer, not an animal. He just mostly grabs and stabs people multiple times. So if you ever get near him, watch out for the grab. That would be my advice for you. Right. Good to know. What are you doing here? Alone? In the woods? I'm tracking the legendary Walter Green, of course. And these woods are his hunting grounds. So I've heard. But why do you track him? It doesn't seem like a very wise thing to do. Only if you aren't familiar with his patterns. But since I've studied Walter and his mythos for a long time, I know exactly what I'm doing. And I will not let him kill me. What is this shack? The Satanist Club? Not quite. It used to be a lumberjack's cabin back in the day, but it's been abandoned since 2013. You see, that's when all those grisly murders started to happen in the area. Jeffrey Brand, the lumberjack, was one of the first they found. Where? Here? Here indeed. If you look closely, you can still see his blood on the windowsill. Right. Lovely. And what about all those satanic drawings? Ah, yes. It's widely believed
that Walter Green worships the devil. He makes them all over the forest, as well as little shrines to Satan, built with bones and feathers. They usually mark spots where he killed people. You seem to know a lot about Walter Green. Of course I do. I don't mean to brag, but I'm the world's biggest expert on what they call the Walter Green mythos. I've read every single article ever written on it, including the unpublished blogs and letters. I've lived and breathed these stories for almost 6 years, and I feel confident to say I know his greatest secret. Something nobody else knows. What is it? Oh, I'm not telling it. It's a secret. But if you want to know more, there's a Walter Green's fan page that I've run for the last 3 years. It's a lovely community. You should totally join it. Tell you what, if I'm still alive by tomorrow, I totally will. Tell me more about Walter Green. What would you like to know? How can I tell if Walter is close by? Well, if you can't see him because it's either too dark or he's hiding in the trees, you can always hear him. Julie Marsh, who witnessed Walter during cold winter of 2017, described the sound he produced as rapid breathing of a scared animal. So keep your ears open. Or go home while you still can. Mantıklı. Well, if Julie Marsh made it. Who says she did? They found her notes written in a little diary stuffed inside her hollowed-out chest. Her guts scattered around in a 10-meter radius inside a large pentagram. Yuh. 2 large pine cones instead of eyes in her eye sockets. Thanks. I get the picture. Arkadaş bu kadar da detaylı bilmezsin ya. Adamın müptelası resmi. What's his weapon? Good question. According to autopsy reports, most wounds found on Walter's victims were puncture wounds inflicted by a large single-edged blade. A carbon steel 12 inches combat knife, similar to that used by American Marines. You see it, you turn back and you run. Don't even think about beating Walter in close combat. He'll just grab you, stab you right in the heart, and bleed you dry. And then he'll probably cut you open, pull out your intestines, and offer your soul to Satan. So, yeah, stay away. Go home and make a cup of lemon tea. Best strategy for someone like you, no offense. It's also a great cold remedy, especially this time of year. What does he look like? You mean you don't know? I'm not from around here. Oh, well, in that case, imagine a giant bear standing on 2 legs. His body's so muscular, it's easy to imagine him lifting a fallen oak all on his own and throwing it in the air like it's no more than a twig. He wears a soldier's attire with leather straps and belts that hold animal bones and talismans attached to them. On his head, an old canvas bag with 2 holes for eyes. And that's why I'm here. To be the first to remove that bag and see the face that was hidden for all these years. The face of a killer. You mentioned a secret. Oh, I shouldn't have brought it up. Come on, you can tell me. That's the thing, I can't. It's my secret weapon. The ace up my sleeve. So forgive me, but no. This one stays with me.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Karışmak istemiyorsanız sormayın. Ama Mr. Grey'den bize biliyorsunuz bir armağan var. Gerçeği söyletmek gibi. Zaten 2 defa kullanabiliyoruz. Yani biz bunu harcamadık. Ben burada kullanmayı düşünüyorum şu anda. Daha önce de kullandığımı hatırlıyorum daha önceki oynadığımda. Çünkü burada gerçekten önemli bir sır yatıyor. Bunu öğrenmek önemli. Bu oyunda ortalara doğru size bir şey anlatacağım daha sonra. Bu oyuna neden tekrardan başladığımı. Sadece güzel olması ya da video çekmem değil. Bir sebebi daha var. Onu da söyleyeceğim ama henüz üzeri değil, spoiler'a girer. O yüzden söylemeyeceğim. Şimdi sırrını söyletelim bence. Çünkü bu önemli bir bilgi. Bu bir sır. Bilmemiz gerekiyor. O adamla karşılaşırsak bence bilmemiz gereken bir sır. O yüzden ben söyleteceğim bu adama. Tell me his fucking secret now. Shit. It's, well, Walter Green is a woman. What? A woman. And if you call him, her, by his real name, a woman's name, she will let you leave. And what is that name? I don't know yet, but I will find it. Whoa! Did you feel that? Feel what? This cold draft. I think a ghost came through here. Jeffrey? Is that you? Relax. It was just the wind. That's all I wanted to know. I'm looking for a small chapel with a creepy doll pinned to it. Please, I really need to find it. Any chance you saw it? Yes, I think I did. Where was it? I'd have to draw you a map, I think. 'Cause you know, the picture is worth 1,000 words. That would be great. Thanks. I'll wait. Actually, I was just about to start a fire for the night. It's still early. In these woods, you see, without light comes death. Don't forget, there's a dangerous serial killer lurking nearby. He could be watching us right now. So, while I draw the map, would you mind lighting a fire in the fireplace over there? I would appreciate that very much. All right. I'll get a fire going for you. Wonderful. Now, see this axe stuck in the wall there? You will need that. The axe? Well, don't mind if I do. Şu an hayatımda bu baltaya gerçekten ihtiyacım var. Yeni hedef eklendi. Arno için bir ateş yak. Odun lojmanlarını topla. Ateş odunu yapın. What? Evet. Umalım da Walter Green'e olan saplantısı onu ölüme götürmesin. Değil mi? Neme lazım. Biraz çabayla bu şömineyi yeniden hayata döndürebilirim. Evet arkadaşlar. Maceranın tam ortasına dalacağız. Bir sonraki bölümde devam etsek daha iyi olur. Neyse. Bir sonraki bölümde Arno için ateş yakacağız ve Arno'ya güvenebiliriz. Arno güvenilir birisi. Nereden bildiğimi sormayın. Çünkü öyle bir enerji veriyor. Yani ilk karşılaştığımızda da ben Arno'yu sevmiştim. Hani önceki oynadığımda da demiştim ya daha önce de ben bu oyunu oynadım diye. Arno'yu ilk gördüğümde onu çok sevdim. Direkt karakter olarak falan çok sevdim. Arno'ya güvenebiliriz. Arno'ya güvenimiz tam. Arno iyi birisi. Bir sonraki bölümde bakalım neler göreceğiz. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik
Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.